Good morning, children. Good morning, Good ma'am. morning. Morning, ma'am. Okay. See, did you complete your homework today? Yes, No, ma'am. not even started. Some students have completed. No. Okay. Anyway, complete your homework soon and send it before 3 o'clock because we have to submit the report on or before 4:30. Okay, children. So please do the needful. So far we have completed 2 lessons, children. In 11th standard economics. That first one is introduction to microeconomics that you studied and wrote test also. Second lesson completed, that is consumption analysis. Last time we had some problem. Today we have to complete or we have to do it perfectly. This is third lesson, production analysis. Can you hear me? Can you hear me? Yes, ma'am. காதுல விழுதா? Yes, Okay, ma'am. okay. Okay. Yes, ma'am. Okay. Okay. Because of consumption, the production activity will take place. Okay, the production activity will take place. Okay. So now we are studying about 4 important activities. They are consumption, production. The next lesson we will study distribution and exchange. Okay, the next first activity we studied consumption. Now we are going to study. Okay, I will show the screen. Production. Good morning. Good morning. Good morning. You again. Can you see this? Can you see this on your mobile? No, Chapter 3. Terida production. No, ma'am. Terilia. No. No, ma'am. Okay. Wait. No, ma'am. Okay. Okay, ma'am. Again, we have to go back. Now, can you see this? Yes, Lesson Yes, பார்க்க ma'am. முடியுதா? Yes, ma'am. Okay, pa. Okay. Always I am doing some mistake. Okay, production analysis. Production na utpatti. Okay, that is producing goods. Here goods means services also. We have already studied in first lesson. Good also implies services. Okay, children. This is one statement given by Hicks. That is, production is any activity diverted to the satisfaction of other people's wants through exchange. Okay, production is an activity derived to the satisfaction of the people. Okay, இது ஒரு activity. Production means it is one of the activities, and it helps to satisfy the human wants through exchange the goods and services. That is producing of goods. யாருக்கு என்னென்ன பொருள்லாம் வேணும்னு ஆசைப்படுறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் உற்பத்தி செஞ்சு கொடுக்கறது தான் ப்ரொடக்ஷன். So through how they will supply to the people through exchange. Exchange என்னது? ஒரு பரிமாற்றம். So ஆக மொத்தம் production means that is through exchange, that is people wants are satisfied. Okay, that is the meaning of this statement. In this lesson we will study about various factors of production and its characteristics, short run and long run production, and we will study about the concept of supply. In the last lesson we studied about concept of demand. ஞாபகம் இருக்கா? Demand ஞாபகம் இருக்கா? Last week law of diminishing marginal utility இதெல்லாம் படிக்கும்போது டிமாண்ட் எல்லாம் படிச்சோம். ஞாபகம் இருக்கா? What is demand? What is demand, children? Can anyone say? It's very difficult only to say. That is ability to purchase. That is, we desire to purchase, but
we should have money, that is ability to pay the goods to possess the goods. Here we will study about supply. Okay, then only there will be a equilibrium. When it will be equilibrium na சமமான நிலை எப்ப இருக்கும்னா டிமாண்டும் சப்ளையும் ஈக்குவலா இருக்கும்போது சமமான நிலை இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. Okay, that and all we studied in the first lesson itself. Let us study in detail. Are you listening? தெரியுதா? Introduction part தெரியுதா? Can you see? Say yes or Yes, no? ma'am. Okay. Okay. Production is a process of using various materials and immaterial inputs in order to make output for consumption. Okay, ஒரு பொருளை நம்ம உற்பத்தி பண்ணணும்னா அதுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யணும்? Okay, for example, we are drinking coffee. Okay, final good is coffee. காலையில காஃபி குடிச்சிட்டீங்க, அதுக்கு என்னென்னலாம் அம்மா போட்டாங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What your mother added to give last year also we studied. Yes, tell correct, சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Milk. Coffee. காஃபினா காஃபி பவுடர். காஃபி பவுடர். அப்புறம் சுகர். ஓகே, சோ இப்ப நீங்க சொன்னதெல்லாம் என்னது? இதெல்லாம் ஒரு இன்புட். ஓகே, ஒரு பொருளை நம்ம செய்யணும்னா அதுக்கு ஒரு இன்புட் போடணும். ஓகே, அந்த இன்புட் தான் இப்ப காஃபி ப்ரிப்பேர் பண்ண 1 cup of coffee ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு we need some input. What are they? They are coffee powder, sugar, milk, these are all. Okay, after doing all this process you will get one final good. அதுதான் என்னது? Coffee. Okay, so here production means what? Using various material and immaterial input for what? To make output. இந்த இன்புட்லாம் எதுக்காக போடுறாங்க? ஒரு அவுட்புட்டை உருவாக்குறதுக்கு தான் இதெல்லாம் போடுறாங்க. That is output here means goods children. ஓகே, ஒரு பொருள். புரிஞ்சுதா? இப்ப நீங்க கையில வச்சிருக்கீங்க புக்கு. ஓகே, அந்த புக்குக்கெல்லாம் என்னென்ன இன்புட் எல்லாம் தேவைப்படுது? இந்த புக்கு உருவாக்குறதுக்கு என்னென்னலாம் இன்புட் தேவைப்பட்டது? பேப்பர். ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் வேணும். பேப்பரை எப்படி உருவாக்குறாங்க? ஓகே, they are using many chemicals, grass, bags and all. நிறைய இதெல்லாம் இன்புட் யூஸ் பண்ணி ஃபைனலா ஒரு பேப்பரை உருவாக்குறாங்க. அதான் பேப்பர்ல பிரிண்ட் அடிச்சு உங்களுக்கு புக்கா கொடுக்குறாங்க. தட் இஸ் அவுட்புட். ஓகே, ஸோ யூசிங் வேரியஸ் மெட்டீரியல் அண்ட் இம்மெட்டீரியல் இன்புட்ஸ் ஃபார் வாட் பர்பஸ்? இன் ஆர்டர் டு மேக் அவுட்புட் ஃபார் கன்சம்ஷன். நம்ம உபயோகிக்கிறதுக்காக ஒரு பொருளை உருவாக்கி கொடுக்குறாங்க. அண்டர்ஸ்டுட் திஸ் கான்செப்ட்? ப்ரொடக்ஷன் என்ன புரிஞ்சுதா? சில்ட்ரன் சொல்லுங்கப்பா. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so production process creates economic well-being. Okay, the satisfaction of needs originates from the output. Okay, then finally we will get one satisfaction. நம்மளுக்கு ஒரு திருப்தி கிடைக்குது. ஓகே, ஒரு பொருளை உபயோகிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஒரு திருப்தி கிடைக்குது, ரிசல்ட். ஸோ ஃபார் திஸ் ப்ரொடக்ஷன், இந்த ப்ரொடக்ஷன் உருவாகிறதுக்கு 4 ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் யூஸ் ஆகுது. ஓகே, that is production is the result of cooperation. See this word, production is the result of cooperation of factors of production. See, you have to memorize all this. இத நீங்க தெரிஞ்சாதான் நம்ம ஃபர்தரா நம்ம படிக்க முடியும், இல்லைன்னா வேஸ்ட். just by learning that paragraph, memorizing and writing test is not useful. First, what are the factors of production? Factors of production another. So these factors of production help to produce a good. What are they? What are the 4 factors of production? Land, labor, capital and organization. Okay, if you want to start a business, anyway நீ எங்க வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுவ? இந்த பூமிக்கு மேல இருக்கிற ஒரு லேண்டுக்கு மேல இருக்கிற ஒரு ஆபீஸ். ஓகே, so that is land. ஓகே, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். நெக்ஸ்ட், லேண்ட் மட்டும் இருந்தா பத்துமா? that we have to work. அதுக்கு என்ன தேவை? லேபர் தேவை. ஓகே, லேண்டும் லேபரும் இருந்தா போதுமா? we want capital. பணம் முதலீடு போடணும், இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். that is capital. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆர்கனைசேஷன். இவ்வளவுதான் இருந்தும் யாரு பராமரிக்கிறாங்க? ஒரு ஆர்கனைசர். ஓகே, so organization. So these are all the 4 factors of production.
Okay, these help us to make a output. புரிஞ்சுதா இது? Yes, ma'am. Understood this? In economics, production refers to the creation or addition of value. It simply transforms the inputs into output. இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ன்ற வார்த்தையெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு செகண்டரி செக்டார்ல படிச்சிருப்போம், இண்டஸ்ட்ரியில. தட் இஸ் ரா மெட்டீரியல்ஸ் கன்வெர்ட் இன்டு ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட். இன்புட் எல்லாம் அவுட்புட் ஆக்குறது தான் நம்ம இண்டஸ்ட்ரீஸ் படிச்சிட்டோம். ஹியர் தட் இஸ் அ ப்ரொடக்ஷன். ப்ரொடக்ஷன் மீன்ஸ் அடிஷன் ஆஃப் வேல்யூ. ஒரு பொருள் இப்ப வந்து சுகருக்கு தனி வேல்யூ, இதுக்கு தனி வேல்யூ எல்லாம் இருந்தது. லாஸ்ட்ல ஃபைனலா வரும்போது ஒரு காஃபிக்கு வந்துட்டு என்ன இருக்கு, அதுக்கு ஒரு வேல்யூ, மொத்தமான ஒரு வேல்யூ இருக்கு. ஓகே, தட் இஸ் த அடிஷன் ஆஃப் வேல்யூ. சுகர் பிளஸ் காஃபி பவுடர் பிளஸ் மில்க் பிளஸ் தான் என்னது காஃபி. ஸோ அடிஷன், ஒவ்வொரு பொருளோட அடிஷனோட வேல்யூ தான் என்னது இங்க அடிஷன் ஆஃப் வேல்யூன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இட் சிம்பிளி டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் த இன்புட்ஸ் இன்டு அவுட்புட். ஓகே, இன்புட்டா அவுட்புட்டா மாத்துறது தான் இங்க ப்ரொடக்ஷன். ஓகே சில்ட்ரன், திஸ் யூ அண்டர்ஸ்டுட்? புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. கேர்ள்ஸ் ஓகே, ப்ளீஸ் எஸ் ஆர் நோ சொல்லுங்க. ப்ரொடக்ஷன் மேபி ஆஃப் வேரியஸ் லெவல். ஓகே, நிறைய லெவல்ல வந்துட்டு பல்வேறு நிலைகள் உள்ளது. ஓகே, ஸோ the scale of production influence the cost of production. ஓகே, ஸோ இப்ப பாருங்க, 100 புக்ஸ் நம்ம வந்துட்டு உருவாக்கணும்னா ஒரு 1000 ரூபாய் ஆகும். ஓகே, ஸோ த scale of production influence the cost of production. Scale of production means the உற்பத்தி அளவு தான் என்ன செய்யுது, அந்த உற்பத்தி செலவை வந்து தீர்மானம் செய்யுது. ஓகே, see, listen here, the scale of production influence the cost of production. So the உற்பத்தி அளவு, இந்த உற்பத்தி அளவு தான் எதை தீர்மானிக்குது, உற்பத்தி செலவை தீர்மானிக்குது. எவ்வளவு செலவு பண்ணணும் உற்பத்திக்கு அப்படின்றது. Okay, so all production of a commodity takes place on a larger scale. The average cost of the production is low. ஓகே, ஸோ இப்போ பெரிய பெரிய கம்பெனிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பல்கா தான் ஒரு ஆர்டர்லாம் எடுப்பாங்க. டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் எடுத்துக்கோங்க. யூ நோ தட் இப்போ ஏதாவது நம்ம ஒரு நோட்டீஸ் அடிக்கணும்னா ஒரு 500 அடிக்கிறேன் சார், ஒரு 1000 நோட்டீஸ் அடிக்கிறேன். யாருமே 1 2 10 அடிக்கிறேன் 15 அடிக்கிறேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. இஃப் தே டேக் இன் பல்க், ஓகே, ஒரு பல்கா ஒரு ஆர்டர் எடுத்து செய்யும் போது அதோட ஆவரேஜ் காஸ்ட் என்னவாகும், கம்மியாகும். ஓகே, ஸோ அவங்க சிக்கனமா அந்த இதை செய்வாங்க. ஸோ தட் மேனுஃபேக்சரர் ஆல்சோ வில் கெட் பெனிஃபிட் பை யூசிங் திஸ். ஓகே, ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு இந்த ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்துட்டு இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வே. அண்டர்ஸ்டுட் திஸ்? This is the reason why the entrepreneurs are interested in enlarging the scale of production of the commodities. They stand to benefit from the resulting economies of scale. The economies of scale means ஒரு சிக்கனமா கொஞ்சமா செலவு பண்ணி நிறைய உற்பத்தி பண்றது. ஓகே, ஸோ அதான் இப்ப படிச்சேன். There is also the possibility of making their products available in the market at lower price. Okay, if they produce the good in that is cheap rate, it will be available more in the market in சொல்றாங்க. Okay, what are the 4 factors of production? Can anyone tell me? நான் இப்ப சொன்னேன். What are the 4 factors of production? Land, labor. Correct. சொல்றா. Land, labor, capital, organization. What's the name? Jayaakash. Jayaakash. Okay, very good. Okay, these are all the 4 factors of production. Now let us learn about their characteristics in this paragraph. Now let us know that features of the factors of production. First, land and labor are called as primary factors of production. Primary means what? முதன்மையானது. இந்த உலகத்துல ஃபர்ஸ்ட் எது தோன்றுச்சு, எது உருவானது, எது தோணுச்சு, இந்த பூமியில எது ஃபர்ஸ்ட் தோன்றுச்சு? லேண்ட். ஓகே, லிசனிங். ஓகே, சோ அதான் பிரைமரி ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். லேண்ட் அப்படியே வந்துட்டு நமக்கு உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்குமா? நோ. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லேபர். லேபர் மீன்ஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸ்.
ஓகே, ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வேலை செஞ்சு ஏதோ பணத்தை சேவ் பண்றான். சேவ் பண்ணி ஒரு கேபிட்டல்னா ஒரு பணத்தை சேவிங் அமௌண்ட்டை வச்சிருக்கான். அதை வந்துட்டு பிசினஸ்ல போடுறான். ஸோ கேபிட்டல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஆர் கால்ட் as secondary factors of production. Okay, பாருங்க. Factors of production means resources used in the process of production of commodities. There are 4 types, namely land, labor, capital, and organization. Here, land represents the natural resources. அது என்னன்னா soil, minerals, rivers, seas, forests, fisheries, and all. Labor here means human resources. Okay, so land and labor are called as primary factors of production. Okay, this will be asked in 1 mark questions. What are the primary factors of production? Then these 2 factors produce some units of goods for the purpose of consumption. The land or labor சேர்ந்து ஏதோ உற்பத்தி பண்றாங்க. ஓகே, ஒரு கன்சம்ஷனுக்காக. So, and as consumption of these goods takes place, there is a possibility of some of these goods getting left over. The saving is the production. மிச்சம் இருக்கிறது savings கொஞ்சம் இருக்கு. அதுதான் என்ன இருக்கு? savings. Then it is called as capital. ஓகே, அதை ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு முதலாளி வந்துட்டு வேலை செஞ்சு பண்றான்னா அவன் தான் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் as secondary factors of production. So these 4 factors depend on each other. They have a coordinated impact on production of goods and services. So altogether, these 4 factors are another depend on each other. ஒண்ணுத்துக்கு ஒண்ணு சார்ந்து இருக்கு. Without land, we cannot work. Without organization, there is no goods and services cannot be produced. Okay, so these 4 factors are very, very important for producing the goods. Understood this? So this is the feature of factors of production. Now let us study about land. Land பத்தி நம்ம என்னன்னு படிக்க போறோம். Here land, in ordinary sense, land refers to the soil, okay, or the surface of the earth or ground. ஆனா in economics, land means all gifts of nature owned and controlled by human beings which yield an income. பாருங்க, இது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வாட் இஸ் மீன் பை லேண்ட்? லேண்ட் மீன்ஸ் சாதாரணமா ஒரு சாயில் லேண்ட்னு சொல்றோம், ஒரு பூமிக்கு மேல் பரப்புல இருக்கிறது. ஆனா எக்கனாமிக்ஸ்ல லேண்ட்னா என்னது? அது வந்துட்டு லேண்டை வந்து ஒரு ஹியூமன் பீயிங் கண்ட்ரோல் பண்ணி அதுல ஒரு இன்கம், ஓகே, இன்கம் அவன் எடுக்கிறான். அததான் என்னன்னு சொல்றாங்க இங்க லேண்ட். சி, நேச்சர், gift of nature. Land means all gifts of nature, but it is owned and controlled by human beings which yield an income. இப்ப நீங்க வீடு வாடகை கூட்டிருந்தீங்கன்னா அந்த வீட்டுல இருந்து வர வருமானம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்துட்டு உனக்கு ரெண்ட். அதோட லேண்டோட ரெமினரேஷன், அதோட இன்கம் தான் என்னது? நம்மளுக்கு ரெண்ட். Okay, children. So the economic prosperity of a country depends on the richness of resources. So ஒரு நாட்டோட வளம் எதை நம்பி இருக்கு? அந்த நாட்டுடைய இயற்கை வளங்களை தான் நம்பி இருக்கு. Okay. So next question. Next, what are the characteristics of land? பாருங்க, this is one 3 mark question, children. What are the first 2 mark question? Classify the factors of production. Can anyone tell me? Classify the factors of production. Just now, Jay Akash told me. Land, labor, capital, organization. Okay. Then 2 mark question completed. Now this is first 3 mark question. What are the characteristics of land? Okay, land or பண்புகள் என்னன்னு கேட்டது. First, it is a primary factor of production. Already we studied in the last paragraph. Primary means what? முதன்மை. First தோன்றுச்சு. Okay, so it is called land itself. It's a primary factor. It is a passive. Passive means it will not work by itself. அதால ஒர்க் பண்ண முடியாது. எனிவே தட் லேண்ட்ல வேலை செய்யணும், ஒரு லேபர் வந்துட்டு அந்த லேண்ட்ல வேலை செஞ்சாதான் அதுல இருந்து அவனுக்கு இன்கம் கிடைக்கும். ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு செயலற்றது. Passive means what? செயலற்றது. Active means what? செயல் செய்யறது. Okay, so it is a passive factor of production. So it is a free gift of nature. You already know. இத வந்துட்டு கடவுள் அளித்த நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு வரப்பிரசாதம், gift.
land has no cost of production. Okay, so அந்த land வந்துட்டு என்னது, land itself doesn't produce, அதுவாவே அது எதுவும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்காது. So it has no cost of production. Land is fixed in supply, it is inelastic. ஓகே, ஸோ இது வந்துட்டு ஃபிக்ஸடா இருக்கிறதுனால இது வந்துட்டு இன்எலாஸ்டிக். லேண்ட் இஸ் பெர்மனன்ட், லேண்ட் இஸ் இம்மூவபிள். இதெல்லாம் ஈஸி உங்களுக்கு, பிளேஸ் விட்டு பிளேஸ் சேஞ்ச் ஆகாது, அது பெர்மனண்டா இருக்கும். இட் இஸ் ஹெட்ரோஜினியஸ் ஆஸ் இட் டிஃபர்ஸ் இன் ஃபர்டிலிட்டி. ஃபர்டிலிட்டின்னா என்னது, அதோட வளமை, அதோட வளமை வந்துட்டு ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒவ்வொரு மாற்றம் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் ஹெட்ரோஜினியஸ் மீன்ஸ் மல்டிபிள் பெனிஃபிட்ஸ். ஓகே, இதனால நிறைய வந்து வளமை எல்லாம் மாறுபடும், விதவிதமான வளமையான லேண்ட் எல்லாம் இருக்கும். லேண்ட் as alternative uses. ஓகே, ஸோ சப்போஸ் அந்த மார்ஜினல் அவுட்புட் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதை வந்து வேறு விதத்துக்காகவும் பயன்படுத்தலாம். திஸ் இஸ் லா ஆஃப் டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன்ஸ். டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன்ஸ்னா என்னன்ட்டு இந்த லெசன்ல நம்ம படிப்போம். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். 2, 4, 5, 7, 9, ஒரு 9 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு. இட் இஸ் வெரி ஈஸி. ஈஸியானதெல்லாம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க. ஒன் டைம் பாருங்க பார்க்கலாம், 1 minute. ஈஸியானதெல்லாம் யூ கேன் டெல். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் டெல் திஸ் ஒன்லி, பிரைமரி ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். ஓகே, இது ஆர்டர்ல தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஃபைல் சீக்கிரமா மனசுல வாங்கிக்கோங்க பார்க்கலாம். ஓகே, படிச்சிட்டீங்களா? Who can tell? யாரா சொல்ல முடியுமா? Hello, are you listening? Girls, boys, are you listening? Can anyone tell? Hello? Hello? Yes, ma'am. Hello. தெரியுதா? Who can tell? Hello? 5 points, ma'am. 5 points. At least 3 points. Land is a primary factor of production. Land is the free gift of nature. Land is permanent. Land is immovable. Land has alternative uses. So இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸி. ஓகே, படிச்சுக்கோ. Shall we move on to next one? Next one is labor. Okay, laborனா என்னது? உழைப்பு. லேபர்னா என்னது? உழைப்பு. லேபரர்னா என்னது? லேபரர்னா யாருன்னா உழைப்பாளி, வேலை செய்யறாங்க. லேபரர்னா யாரு? உழைப்பாளி, வேலை செய்யறாங்க. இது உழைப்பு. ஓகே, சோ நம்ம இப்ப பார்த்தோம், land is a passive. Like that, that is a primary factor of production and a passive factor of production. இப்ப நம்ம பார்க்க போறது labor. It is the active factor of production. Okay, in common parlance means a language. In common language, labor means manual labor or unskilled work. But in economics, that labor has a wider meaning. It refers to any work undertaken for securing an income or reward. Okay, so நம்ம இப்ப லேபர்ன்றது என்னது? இதுவும் ஒரு பிரைமரி ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் தான், முதன்மை ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். பட் இட் இஸ் ஆக்டிவ், செயல் செய்யக்கூடியது. இட் இஸ் அ மேனுவல் லேபர், மனுஷங்க நம்ம உழைப்பால செய்யறது. ஓகே, ஆர் அன்ஸ்கில்டு ஒர்க். இங்க வந்துட்டு எக்கனாமிக்ஸ்ல வந்துட்டு லேபர்னா என்ன மீனிங்னா, தட் இஸ் ஒரு மனுஷன் வேலை செஞ்சு அவன் உழைப்பால வருமானம் ஈட்டுறான் பாத்தீங்களா, அததான் லேபர் சொல்றாங்க. சும்மா ஐடியலா நான் இப்ப எந்த வேலையும் செய்யாம ஒரு மனுஷன் உட்காந்துருக்கானா அவன் லேபர் கிடையாது. ஓகே, அவன் வேலை செஞ்சு அதுல இருந்து அவன் பணம் சம்பாதிக்கிறான்ல, அதுதான் லேபர்னு சொல்றான். அண்டர்ஸ்டுட் திஸ்? சோ இன் எக்கனாமிக்ஸ் இட் ரெஃபர்ஸ் டு எனி ஒர்க் அண்டர்டேக்கன் ஃபார் செக்யூரிங் அன் இன்கம். ஒரு வருமானம் பெறதுக்காக வேலை செய்யறது தான் என்னது இங்க லேபர்னு அர்த்தம். ஓகே, சோ திஸ் லேபர் மே பி ஆஃப் 2 types. One is manual labor or intellectual labor.
Manual means what? நம்ம பிசிக்கலா ஒர்க் பண்றது. ஓகே, நம்ம உடம்ப வச்சு நம்ம வேலை செய்ய, கை கால்லாம் யூஸ் பண்ணி நிறைய வேலை செய்யுது. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. அக்ரிகல்ச்சரல் ஒர்க்கர், விவசாயிகள், சமையல் வேலை செய்யறவங்க, ரிக்ஷா எடுக்கிறவங்க, ஈவன் நம்ம நிறைய அந்த ரோடு போடுறவங்க, இவங்கெல்லாம் நிறைய பேர் என்னது மேனுவல் ஒர்க், பிசிக்கலா ஒர்க் பண்றாங்க. அங்க மூவ் பண்ணி இதை எடுக்கிறாங்க, அதை எடுக்கிறாங்க, கையும் காலும் நிறைய வேலை செய்யுது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்டெலெக்சுவல் ஒர்க்கர். ஓகே, இது மூளையை வச்சு வேலை செய்யுது. தட் இஸ் டாக்டர், டீச்சர், இன்ஜினியர், இவங்கெல்லாம் இன்டெலெக்சுவல் சொல்றாங்க. ஸோ இன் ஷார்ட், லேபர் இன் எக்கனாமிக்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டு எனி டைப் ஆஃப் ஒர்க் பெர்ஃபார்ம் பை a laborer for learning and income. ஆக மொத்தம் லேபர்னா என்னது? இங்க எக்கனாமிக்ஸ்ல ஒரு வேலையை செஞ்சு அதுல இருந்து பணம் ஈட்டுறது தான் என்னது, சம்பாதிக்கிறது தான் என்னது இங்க லேபர்னு அர்த்தம். தட் இஸ் that statement is given by Marshall. Okay, according to Marshall, ஒரு economist, labor represents services provided by the factor labor which helps in yielding an income to the owner of the labor power. Okay, அதோட characteristics பார்க்கலாமா? There is no 3 mark question. Labor பார்க்கலாம். Define labor. Define labor, 2 mark question. Second 2 mark question. இதான் answer. According to Marshall, labor represents services provided by the factor labor which helps in yielding an income to the owner of the labor power. Okay, I will give you 1 minute. Read this one 2 mark question now. According to Marshall, அதெல்லாம் படிங்க பார்க்கலாம். Define labor. Are you reading? சத்தமா படிங்க பார்க்கலாம். Can I hear your voice? சத்தமா படிங்க பார்க்கலாம். You need not tell. எனக்கு நீங்க பார்க்காம சொல்ல வேண்டாம், பார்த்தே படிங்க பார்க்கலாம். Hello, children? Can you hear me? Yes, ma'am. படிங்க பார்க்கலாம், படிங்க, பார்த்து படிங்க. According to பார்த்து சொல்லுங்க, செல்ல பார்த்து சொல்லுங்க. According to Marshall, labor represents service provided by the factor labor which helps in yielding an income to the owner of the labor power. What's your name? What's your name? What? Komal. I can't. Komal. Okay, Komal, very good, correct. Okay, now learn this characteristics of labor. It's an labor is the animate means இயங்குறது. Okay, one can move from one place to another. So it's an animate factor of production. It is an active factor, செயல், உற்பத்தி செய்யறது. Then it implies several types, that is manual and intellectual. Labor is perishable. Okay, அவனோட உழைப்பை வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியாது. So it is perishable. Labor is inseparable from the labor. உழைப்பாளி கிட்ட இருந்து உழைப்பை வந்துட்டு தனியா பிரிக்க முடியாது. Labor is less mobile between places and occupation. Okay, so labor is means as well as an end. It is a both. Labor is a means as well as an end. It is a both the cause of production and consumer. Labor வந்துட்டு ப்ரொடியூஸும் பண்றான், ஒரு வேலையும் செய்யறான், அவனே கன்சியூமும் பண்றான். ஓகே, ஸோ லேபர் யூனிட்ஸ் ஆர் ஹெட்ரோஜீனியஸ். அவனுடைய வேலை எபிலிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி அவனுடைய உழைப்பும் மாறுது. லேபர் சப்ளை. ஸோ இங்க வந்து நம்ம லேண்டுக்கு வந்துட்டு ரெமினரேஷன் என்னன்னா ரெண்ட்னு சொன்னோம் இல்லையா. ஹியர் லேபரோட ரெமினரேஷன் என்ன தெரியுமா? இன்கம். ரெமினரேஷன் மீன்ஸ் வாட்? இன்கம். அந்த ரிவார்டு பேர் தான், அந்த ரிவார்டு பேர் தான் என்னது? வேஜ். ஓகே, தின கூலி. வேஜ்னா என்னது? கூலி. லேபர் ஹேஸ் அ வீக் bargaining power. So இதெல்லாம் தான் characteristics of labor. Next one is capital. போலாமா? நெக்ஸ்ட் போலாமா? What is the next one? What is the next one? Capital. மூலதனம். கேபிட்டல்னா என்னது? மூலதனம். மூலதனம் எப்படி வரும்? இப்ப லேண்ட் இருக்கு, லேபர் இருக்கு, மனுஷன் வந்துட்டு அந்த லேண்ட்ல ஏதோ வேலை செய்யறான். அக்ரிகல்ச்சரல் ஒர்க்கே எடுத்துக்கோங்க. அதுல இருந்து ஏதோ வேலை செஞ்சு
அவனுக்கு சாப்பிட்றது போகலாம் மீதி ஏதோ ஒரு அளவு ஒரு அமௌண்ட் சேர்த்து வச்சிருப்பான். ஓகே, அதுதான் பேர் என்னது, சேவிங். அந்த சேவிங் நாளடைவுல கொஞ்சம் அதிகமாகும் போது அதுதான் என்னவா மாறுது, கேபிட்டல். அததான் அதை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு சொல்றோம் நம்ம. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த நியூ வேர்ட்ஸ் ஃபார் யூ. Marshall says capital consists of all kinds of wealth other than free gifts of nature. ஓகே, ஸோ மார்ஷல் வந்துட்டு என்ன சொல்றது, இயற்கையை தவிர மற்ற வருமானம் அளிக்கக்கூடியது எல்லா வகை செல்வமும் என்னது, ஒரு மூலதனம் சொல்றாரு. தட் இஸ் கேபிட்டல். லைக் தட் பாம் ஆல்சோ டிஃபென்ஸ் இஸ் அ ப்ரொடியூஸ்ட் மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். ஓகே, ஸோ பாம் என்ன சொல்றது, மூலதனம். கேபிட்டல் மீன்ஸ் வாட், தட் இஸ் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட உற்பத்தி ஃபேக்டர். தட் இஸ் உற்பத்தி மீன்ஸ் வாட், ப்ரொடக்ஷன். ஸோ உற்பத்தி செய்யப்பட்ட ஒரு ப்ரொடக்ஷன் சொல்றாரு. Here, as said earlier, capital is a secondary means of production. It refers to that part of production which represents saving used as investment. Okay, அவன் சேவிங்ஸ் என்னவா செய்யறான், இன்வெஸ்ட்மெண்டா பயன்படுத்துறான். ஸோ இந்த ஃபர்தர் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க ஒரு சொல்றோம், இப்ப இஃப் யூ ஈட் மேங்கோ நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா, மேங்கோ நம்ம எல்லாத்தையும் சாப்பிட்றதில்ல. ஈவன் தட் நட்டுன்னது அதுல இருக்கிற நட்டு பகுதி இருக்கு இல்லையா, அதை நம்ம வச்சிடுறோம். சில சமயத்துல நம்ம அது வந்துட்டு பூமியில நட்டு வச்சா என்ன ஆகும், அது மறுபடியும் முளைக்கும், மறுபடியும் அது வந்துட்டு நிறைய மேங்கோஸ் கொடுக்கும். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த என்டையர் மேங்கோ இஸ் நாட் ஈட்டன். எ பார்ட் ஆஃப் தட், இட் இஸ் நட் இஸ் யூஸ் டு ப்ரொடியூஸ் மோர் குட்ஸ். அதால வந்துட்டு ஒரு மரம் உருவாகி அதனால நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் உண்டாகும். ஸோ இட் இஸ் அ ஸ்டாக் கான்செப்ட். ஸ்டாக்னா என்னது, வைப்பு போல். ஓகே, ஸோ ஆல் கேபிட்டல் இஸ் வெல்த், பட் நாட் வெல்த் இஸ் நாட் கேபிட்டல். எல்லா கேபிட்டல் மூலதனமும் என்னது, வெல்த். ஆனா பட் ஆல் வெல்த் இஸ் நாட் கேபிட்டல்னு சொல்றாங்க. அன்னைக்கு வச்சிருக்கிற வெல்த் வந்துட்டு மூலதனம்னு சொல்ல முடியாது. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. இந்த எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இந்த 2 லைனோட மீனிங். டிராக்டர் இஸ் அ கேபிட்டல் அசெட். ஓகே, ஸோ நம்ம வீட்டுல வந்துட்டு இப்ப டிராவல்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கீங்களேன். டிராவல்ஸ்க்கு நம்ம நிறைய கார் எல்லாம் வச்சிருக்கோம். அந்த கார் வந்துட்டு அது டிராவல் பண்ணி அதுல இருந்து வர பணம் வந்ததுன்னா அது வந்துட்டு நம்மளுக்கு கேபிட்டல். அப்படி இல்லாம அந்த கார் நம்ம சும்மா வச்சிருக்கோம், அதுல இருந்து நம்ம பணம் எதுவுமே ஈல்டு ஆகலன்னா அது ஒரு அசெட், அது ஒரு சொத்து தான். ஆனா அது வந்துட்டு நம்மளுக்கு கேபிட்டல் கிடையாது. அதுல இருந்து நம்மளுக்கு மணி ஏர்ன் பண்ணல. So இதான் கொடுத்திருக்காங்க. A tractor is a capital asset which can be used in cultivation, production of farm, but due to some reason the same is kept unused for some period. It cannot be termed as capital for that period. It is only wealth. ஒரு டிராக்டர் வச்சிருக்காங்க, அது வந்துட்டு கல்டிவேஷனுக்காக, that is used for cultivation. Tractor is used in the field. Okay children, so then it is called as capital, மூலதனம். பட் இட் இஸ் கெப்ட் அஸ் ஐடில். ஐடில்னா சும்மா வச்சு போட்டாங்க, எதுவுமே அது உபயோகத்துக்கு இல்லாம இருந்ததுன்னா அது வந்துட்டு ஜஸ்ட் அது ஒரு வெல்த் தான், நம்மளுடைய ஒரு சொத்து தான் சொல்றாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் வெல்த். இட் இஸ் அ மேன்மேட் ஃபேக்டர். ஓகே, இது வந்துட்டு கேபிட்டல் வந்துட்டு என்னது, மேன்மேட், நம்ம உழைச்சி சம்பாதிச்சு சேர்த்து வச்ச ஒரு மூலதனம். ஸோ இட் இஸ் அ மேன்மேட் ஃபேக்டர். இட் இஸ் மொபைல் பிட்வீன் ஃபேக்டர்ஸ். இடத்திற்கு இடம், மனிதனுக்கு மனிதன் வந்துட்டு இடம் பெயரக்கூடியது. தட் இஸ் மூவ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ். இட் இஸ் அ பாசிவ். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் அ சப்ளை இன் எலாஸ்டிக். Capital's demand is derived demand. It is durable. Capital yields income. It depreciates. இதெல்லாம் வந்துட்டு characteristics. That capital may be also divided into tangible and intangible. Okay, நம்ம பார்க்கக்கூடியதெல்லாம் tangible. Here building, plants, machinery, factories, inventories, road, highways, these are capital asset. The examples of intangible capital are investment on advertisement, expenses on training program, ஒரு பயிற்சிக்கு இதுக்கெல்லாம் ஒரு மூலதனம் பண்றதெல்லாம் வந்து இன்டான்ஜிபிள் சொல்றாங்க. ஓகே,
இந்த செலவு பண்றது அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்காக செலவு பண்ற அதோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல இன்டான்ஜிபிள் சொன்னாங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் கேபிட்டல் மீன்ஸ் அசட்ஸ் நீடட் பை த firm டு ப்ரொவைட் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் மெஷர்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மணி வேல்யூ. அது ஓகே, அந்த கேபிட்டலுக்கு வந்துட்டு மணி வேல்யூ சொல்றது தான் ஃபினான்ஷியல் கேபிட்டல். இட் இஸ் நார்மலி ரைஸ்டு த்ரூ டெப்ட். இதெல்லாம் அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். ஓகே, next one is organization. Fourth factor of production is organization. Organization another, the man behind okay the man behind organizing the business is called organizer or entrepreneur. How to say, எப்படி சொல்லணும், என்டர்பிரனர் சொல்லக்கூடாது, ஆண்டர்பிரனர். ஓகே, த மேன் பிஹைண்ட், ஒரு பிசினஸ்க்கு பின்னாடி இருந்து ஒரு உந்துகோலா இருந்து ஒரு அமைச்சு அதை செயல்படுத்துறவன் தான் யாரு, ஒரு ஆர்கனைசர், அமைப்பான், ஒரு பிசினஸ் வச்சு நடத்துறோம். ஓகே, so an organizer is the most important factor of production. He represents a special type of labor. ஓகே, அவன் தான் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். அவனுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் லேபர். யார் வந்துட்டு ஒரு முதலாளியா இருக்க முடியும், ஒரு நல்ல கெட்டிக்காரனா இருந்தாதான் ஒரு பிசினஸ் வச்சு நடத்த முடியும். ஸோ அவன் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் லேபர். ஓகே, ஸோ பார்க்கலாமா. ஸோ ஹி வில் கெட், இவனுக்கு கிடைக்கிற. ஸோ இன்னொன்னு சொல்ல மறந்துட்டு, இந்த கேபிட்டலோட ரிவார்டு தான் என்னது, இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகே, ஹியர் ஆர்கனைசரோட ரிவார்டு தான் என்னது, ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ். ஓகே, ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் நல்லா ஓடிச்சு, நிறைய பணம் வந்ததுன்னா அது ப்ராஃபிட். சப்போஸ் அது சரியா ஓடலன்னா அது வந்துட்டு லாஸ்னா நெகட்டிவ். ஓகே, தீஸ் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் அன் ஆர்கனைசர். ஆர் யூ லிசனிங் சில்ட்ரன்? ஆர் யூ லிசனிங்? பாக்குறீங்களா எல்லாரும்? எஸ் மேம். மேம். Okay, see, this is one 3-mark question. Now we are going to say that இப்ப படிக்க போறோம் பாருங்க. Wait, governing functions, elasticity, concept, production function, marginal. Okay, what are the functions of entrepreneur? This is 30th question. This is one 3-mark question, children. ஸோ அவனோட ஃபங்க்ஷன் என்னது, அவனோட பணிகள். ஓகே, அவன் வேலை செய்யறது என்னன்னா, he is an initiator. இனிஷியேட்னா ஆரம்பிக்கிறவங்க, ஆரம்பிக்கிறவங்க, ஸ்டார்ட் பண்ணி வைக்கிறாங்க. தென் இனோவேஷன் புதுசா ஏதாவது ஒண்ணு கொண்டு வர்றது. கோஆர்டினேஷன், ஒருங்கிணைக்கிறது எல்லாத்தையும். நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரோல், டைரக்ஷன் அண்ட் சூப்பர்விஷன். ஓகே, கண்ட்ரோல்னா ஒரு கட்டுப்படுத்துறது, ஒரு வழிகாட்டுறது, ஒரு சூப்பர்வைஸ்னா ஒரு மேற்பார்வையிடுறது. இதெல்லாம் தான் இவங்களோட வேலை. ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, இனிஷியேஷன். ஆர்கனைசர் இஸ் a initiator of the business. இவன் தான் ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். By considering situation and availability of resources and planning the entire process of business operation. Okay, எல்லாத்தையும் மனசுல கருத்து கொண்டு, that is resource மற்றதெல்லாம் பிளான் பண்ணி ஆரம்பிக்கிறவன் தான் என்னது, ஒரு இனிஷியேட்டர்னு சொல்றாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அன் ஆண்டர்பிரனர். நெக்ஸ்ட் இனோவேஷன். ஒரு கம்பெனி வந்துட்டுனா ஒரே மாதிரியான ப்ராடக்ட் இது பண்றதில்ல, திடீர்னு ஒரு புதுசா ஏதாவது ஒண்ணு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க, புது மெத்தட்ல உருவாக்குறாங்க. அப்பதான் நம்ம வந்துட்டு அட்ராக்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ a successful entrepreneur is always an innovator. ஓகே, புதுசா கண்டுபிடிக்கிறான். ஸோ ஹி இன்ட்ரோடியூஸ் நியூ மெத்தட்ஸ் இன் த ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ். ஒரு புது யுக்திகள்லாம் வச்சு ப்ரொடக்ஷன் உருவாக்குறான். தென் கோஆர்டினேஷன். ஸோ ஹி அப்ளைஸ் எ பர்டிகுலர் காம்பினேஷன் ஆஃப் த ஃபேக்டர் ப்ரொடக்ஷன். ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் என்னது, லேண்டு, லேபர், கேபிட்டல், ஆர்கனைசேஷன். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் லேண்டு, லேபரை வச்சுட்டு நல்ல ஒரு கோஆர்டினேட் வச்சு ஒரு ஷார்ட் ரன் பிஸ்னஸோ ஒரு லாங் ரன் பிஸ்னஸோ ஸ்டார்ட் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் இஸ் அண்ட் கண்ட்ரோலர். Organizer controls so that nothing prevents the organization from achieving its goal. Okay, what is the main goal of an organizer? என்னவா இருக்கும், to make profit. So அவன் வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த வழியில செலுத்துறவன். ஓகே, ஸோ he directs, நல்ல வழியில செலுத்தி ஒரு நல்ல மேற்பார்வை செஞ்சு அவனுடைய கம்பெனியை நல்லா உருவாக்கணும்னு செய்யறது. மியூட் பண்ணு.
factors. Then last final one is risk taking and uncertainty. See, if a man is running a business and the owner should take all the risk. ஒரு கஷ்டம் வந்தாலும் அவன் தான் ஏத்துக்கணும். ஒரு அன்சர்டனிட்டி, எதிர்பாராத விதமான ஒரு ஆக்சிடென்ட்டோ, ஒரு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்டோ, ஒரு தெப்டோ நடந்தோ அவனுக்கு தான் போய் சேரும். சப்போஸ் நல்ல ப்ராஃபிட்டும் வந்ததுன்னா என்ன ஆகும்? அவனுக்கு லேபர், ரெண்ட், மீதி எல்லா கேபிட்டலுக்கு ரெண்ட், இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் கொடுத்தது போக மீதி ப்ராஃபிட் இருந்தாலும் அவனுக்கு தான் போய் சேரும். ஸோ he is a risk taking and uncertainty bearing. Bearing means ஏத்துக்கிறது. Okay, so there are risk taking and uncertainty. So this is 1 to 3 mark question, children. Okay, understood this? So far we have studied 2 mark question and 2 3 mark question. Okay, what are the 2 questions? Can anyone tell me? 2 mark questions சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 2 mark question. First Land, one is labor, capital. production, organization. That is factors of production. Next 2 mark question என்ன படிச்சோம்? Labor. Define labor. Labor means what? One who yields an income by using his labor power. அவனோட உழைப்பை வச்சு அவன் ஊதியம் பெறது தான் என்னது? Labor. Okay, characteristics of land என்ன படிச்சோம்? Land என்னது? It is a primary factor of production. Okay, முதன்மை factor, but it is a passive. Okay, அதுவே அது வேலை செஞ்சுக்காது. Okay, then it is a permanent, immovable. இதெல்லாம் ஈஸியான points. Next one is organizer. Organizer என்னது? One who organize a business. Okay, அவன் தான் initiator, innovator. Okay, then coordinate பண்றான், direct பண்றான், supervise பண்றான், risk taking and uncertainty bearings. Okay, understood, children? புரிஞ்சுதா? Shall we move on to next one? Production function. Function நாவே என்னது? That production depends on land, labor, capital, okay, and technology. Okay, இத பார்க்கலாமா இப்ப? பாருங்க. Production function refers to the relationship among units of the factor of production, that is input, and the resultant quantity of a good produced output. See, this is state the production function. This is the answer for the third 2 mark question. Okay, பாருங்க. State the production function and last 2 lines அத மனசுல வாங்கிக்கிட்டு படிச்சீங்கன்னா ஈஸியா புரியும். Just that is inputs into output. Simple வாங்கிங்க, but you should write like this only. That is, production function refers to the relationship among the units of the factors of production, input and output. Okay, resultant quantity. அது கூட வேண்டாம். It is the relationship. It is the relationship between input and output. Input போடுறதும் output வரதுக்கும் உள்ள relationship சொல்றதுதான் production function. Okay, this was said by Stigler சொல்லியிருக்காரு. Production function is the relationship between inputs of productive services per unit of time and outputs of product per unit of time. Okay, so it can be expressed as like this. Q என்னது? Output, quantity of output. என்னென்னலாம் இன்புட் போட்டாங்கன்னு பாருங்க. லேண்ட் போட்டிருக்காங்க, கேபிட்டல் போட்டிருக்காங்க, லேபர் போட்டிருக்காங்க, டெக்னாலஜி, தொழில்நுட்பம். இப்ப நான் ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறேன், சப்போஸ் ஒரு மெஷின்லாம் வச்சுதான் பண்றோம், ஒரு தொழில்நுட்பம் வச்சுதான் ஒரு இதெல்லாம் பண்றோம். ஸோ லேண்ட் இல்லாம எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஒரு இடம் வேணும். ஓகே, ஒரு பிசினஸ் பண்றதுக்கு, ஒரு ஃபேக்டரியோ ஒரு கம்பெனியோ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு லேண்ட் வேணும். தட் இஸ் என். ஓகே, லேண்ட் இருந்தா போதுமா? அதுல ஆளுங்க உழைக்க வேண்டாமா? லேபர். ஓகே, இவங்க 2 பேர் இருந்தா மட்டும் போதுமா? பணம் வேணும் இல்லையா? தட் இஸ் கேபிட்டல். பணம் இருந்தா மட்டும் போதுமா? மெஷின்லாம் இருக்கணும் இல்லையா? Then that is T, technology. Depending on the efficiency of the producer, the production varies. Okay, and the producer oda efficiency பொறுத்துக்கு சில இதெல்லாம் மாறும். ஆக மொத்தம் இதான் production function oda expression. Okay, the function implies that the level of output Q depends on the quantities of different inputs available to the firm. So the quantity எவ்வளவு இருக்கு? நிறைய இருக்குதுன்னா எதை பேஸ் பண்ணி அந்த நிறைய குவான்டிட்டி உற்பத்தி பண்ணிருக்காங்க?
the land labor capital technology வச்சுதான். ஸோ அதுதான் இதோட மீனிங். இட் இம்ப்ளேஸ் த லெவல் ஆஃப் அவுட்புட். அவுட்புட் எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு? குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் இன்புட்ஸ். எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் இன்புட்ஸ் ஆஃப் குவான்டிட்டி அதை அப்ளை பண்ணியிருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவுட்புட். ஓகே சில்ட்ரன், அண்டர்ஸ்டுட் திஸ்? புரிஞ்சுதா? Are you listening? Okay, in Yes, this ma'am. microeconomics we will study about short run la eppadi produce பண்றாங்க, long run la eppadi produce பண்றாங்கன்றத நம்ம இப்ப படிக்க போறோம். Short run production and long run production. In microeconomics, the distinction between long run and short run is made on the basis of fixed inputs. Okay, சில inputs. Okay. Listening? The short run is the period where some inputs are variable. சில இன்புட்ஸ் எல்லாம் வந்து வேரியபிள்னா மாற்றம் அடையாது. ஓகே, ஷார்ட் ரன்ல வந்துட்டு சில இன்புட்லாம் மாறும். while others are fixed. ஓகே, சில இந்த லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல்ல சிலது வந்து மாறும், சிலது வந்துட்டு மாறாது. Another feature is that firms do not enter into the industry and existing firms may not leave the industries. Okay, இப்ப நடந்துட்டு இருக்கிற கம்பெனில இன்னொரு திடீர்னு ஷார்ட் ரன்ல வந்துட்டு வேற ஒரு கம்பெனி புதுசா ஆரம்பிக்க முடியாது. நடந்துட்டு இருக்கிற கம்பெனி வந்துட்டு அந்த பிசினஸை விட்டு வெளியே போக முடியாது. These are all the two features of short run. Long runல பாருங்க, that all the variables can be change ஆகும். In the long run, on the other hand, the period feature of by the entry of new firm to the industry and existing firms from the industry. Okay, so new firm உள்ள வரலாம், வெளியவும் போகலாம். So in general, production function வந்துட்டு can be classified into two proportions. One is short run production function, next one is long run production. These two you have two paragraph questions. Short run பாக்குறது ஒன்று ஒரு paragraph, that is law of variable proportion. 35th question. 37th question is elucidate the laws of returns to scale. This is short run production function வந்துட்டு law of variable proportion. Long run production function என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா laws of returns to scale னு சொல்லுவாங்க. This you understood? புரிஞ்சுதா? Are you listening? Children, are you listening? Yes, ma'am. 45 students. How to give report? Okay. See, only 10 minutes more, children. இங்க கொஞ்சம் பாருங்க. Fill in the, sorry, choose the correct answer. 2 more question. Again we will see. Important lesson. Now the primary factors of production. What are they connected? The primary factors of production. Land and labor, You ma'am. can say this. Land and labor. Okay. Next question. See that next question. Next question is the man-made physical goods used to produce another goods and services are connected as capital. Next we didn't study. Which factor is called a changing agent of the society? Change ஆயிட்டே இருக்குது இந்த சொசைட்டி. அது வந்துட்டு organizer. Okay. Who said one of the key entrepreneur? Uncertainty and bearing யார் சொன்னது? Uncertainty and bearing. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்கா? நைட் என்றவர் சொல்லியிருக்கார். ஓகே, 6th question. The functional relationship between inputs and output என்ன? இன்புட்டுக்கும் அவுட்புட்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் என்ன? ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷனா? ஓகே, கரெக்ட். Okay, அடுத்தது படிக்கல. 7th, the short run production is studied through, இனிமேல் தான் படிக்க போறோம். Just now I said, what is that?
The law of variable proportion. The law of variable. Long run என்னன்னு சொல்லுவாங்க? Long run, the long run production function is explained by இப்ப சொன்னேன். Short run law of variable proportion, long run என்னது? Returns to scale. Okay, no problem. இப்பதானே படிச்சோம், அதுக்குள்ள ஞாபகத்துல வராது. ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம இன்னும் படிக்கல. Define or classify the factors of production. Define labor படிச்சோம். Production function 3 questions படிச்சிருக்கோம். What are the characteristics of land? Then functions of entrepreneur. 30th question, 20th question, 30th question படிச்சிருக்கோம். See this, examine the law of variable proportion. Now we have to study next laws of returns to scale. இப்ப வர paragraphல last final next question வந்துட்டு third internal and external படிப்போம். Last final one is isocons. Okay, last consumption analysis வந்துட்டு நம்ம IC1 indifference curve படிச்சோம் இல்லையா, அதே போல இதுல வந்துட்டு isocon curve படிப்போம். Okay, சும்மா இதை டச் பண்ணலாமா? law of variable proportion. See this one, இது பார்க்கலாம். the law of variable proportion, just ஒரு introduction மட்டும் கொடுக்கலாமா? we had time, 5 minutes time இருக்கு. Okay, the law of variable proportion is nothing but short run production function. Okay, short run production function தான் another law of variable proportion. This law states that if all the factors are fixed and one input is varied in the short run, the total output will increase at an increasing rate at first instance, and it will be constant at one point, and it will decrease. பாருங்க, இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த 4 லைனை வச்சுதான் இதை படிக்கணும். If I start, I need more time to finish this paragraph. Okay, so first another, எல்லா factors-உம், the law states if all the factors are fixed and one input is varied. எல்லா factors-உம் fixed-ஆ இருந்து ஒரு input மட்டும் வேரி சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா ஷார்ட் ரன்ல ஃபர்ஸ்ட் டோட்டல் அவுட்புட் வந்துட்டு என்ன ஆகும்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்புறமேல் ஒரு இடத்துல கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். அப்புறமேட்டு இட் வில் ஃபால் டவுன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. marginal product will become negative at least. Okay, so first you should know what is mean by total product, average product and marginal product. Okay, சில assumptions இருக்கு. Assumptions for variable proportion என்னன்னா, these are there. Only one factor is variable and others are constant. இங்க ஒரே ஒரு ஃபேக்டர் தான், one factor is variable, ஒண்ணுதான் மாறும், மற்றதெல்லாம் கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும். all units of the variable factor are homogeneous. எல்லா variable factors-உம் எப்படி இருக்கணும்? homogeneous, ஒரே மாதிரி இருக்கணும். then you should be measured in physical units, 100, 200, 10 அப்படின்ற ஒரு physical units இருக்கணும். அதோட technology should not change and there is no change in the price of the product. Okay, first total நன்னது மொத்தம். So it refers to the total amount of commodity produced by the combination of inputs in a given period. எல்லா இன்புட்ஸும் இது பண்ணி மொத்தமா வந்துட்டு ஒரு டோட்டல் ப்ராடக்ட் வர்றது தான் என்னது? that is total product. Total, it refers to the total amount of commodity produced by the combination. ஒரு அமௌண்ட், ஓகே, ஒரு உற்பத்தியான செலவு ஒரு டோட்டலா எவ்வளவு பண்ணிருக்காங்களோ எல்லா இன்புட்ஸும் யூஸ் பண்ணி ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்ல என்ன பண்ணிருக்காங்களோ அதுதான் டோட்டல் ப்ராடக்ட். ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட்னா இட் இஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் த டோட்டல் ப்ராடக்ட் டிவைடட் பை த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ். இப்ப வந்துட்டு ஆவரேஜ்னா என்னது? பெர்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ லைக் தட் டோட்டல் ப்ராடக்ட் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் தான் என்னது? ஆவரேஜ். மார்ஜினல்னா என்னன்னு தெரியுமா? இப்ப லாஸ்ட் வரைக்கும் ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க. தட் இஸ் த அடிஷன் or an increment made to the total product. ஒரு additionனா ஒரு எக்ஸ்ட்ராவோ ஒரு அதிகமாவோ உற்பத்தி பண்றது தான் என்னது? டோட்டல் ப்ராடக்ட்னு சொல்றது. டோட்டல் ப்ராடக்டை விட ஒரு அடிஷனா பண்றது தான் என்னது?
marginal product. Okay, children. Understood this? இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Students. Yes, ma'am. Shall we wind up the class? Shall we meet on the next class? Next class la பார்க்கலாமா? Yes, Okay, ma'am. ma'am. Okay, Yes, shall we ma'am. wind up now? Yes, ma'am. Okay, Thank children. you. Thank you. Thank you, Okay, ma'am. bye. Thank- Bye. Thank you, ma'am. ma'am.